zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, nikitazama nyuma na mbele, naona ukuu wako. Kaskazini kusini pia, naona ukuu wako. Magharibi pia mashariki kule, naona ukuu wako. Magharibi pia mashariki kule, naona ukuu wako. nikitazama nyuma na mbele, naona ukuu wako. kaskazini kusini pia, naona ukuu wako. Magharibi pia mashariki kule, naona ukuu wako. Magharibi pia mashariki kule, naona ukuu zaidi sema, zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote, zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu mkuu, Omega, ubadiliki kamwe, zaidi ya yote. Utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe, Come on, turn it. Sifu Bwana, I want more time. Turn it. Yeah. One more time. Cheza, cheza. Yeah. Utabaki kuwa Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu, hapa na Kenya, Mungu tu, kwa kanisa zetu, Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu. utabaki. Come on. Yeah, yeah. Punga mikono kwa hewa, punga mikono kwa hewa, punga mikono kwa hewa. Utabaki kuwa Mungu tu, juu ya taifa letu, Mungu tu, kwa kanisa letu, Mungu tu, kwa makanisa zetu, Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu, hapa Afrika, Mungu tu, hapa Afrika, Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu. Oh, twende, mwambie utabaki kuwa Mungu tu. Mwambie utabaki kuwa Mungu tu. Mwambie utabaki kuwa Mungu tu. Are you ready? Someone over again. Turn it. Oh, what? Turn it heavy. Turn it one more time. Utabaki kuwa Mungu tu, utabaki kuwa Mungu tu, utabaki
Mukae karibu kwa sababu nataka kufanya vitu kadhaa, halafu mtarudi mtupatie tena worship wengine tukiingia kwa mahubiri. Si ndio? Ni sawa? Good. Tunaweza kukaa. Nashukuru Bwana kwa session hii ya mchana, na Bwana ni kwetu. Tungependa kwa muda mfupi sana, ningependa kuona Reverend Kang'ethe hapa na Reverend Kochio. Kang'ethe mkuja na Mungai na Reverend Kochio. Asante sana. Tena ni baraka nyingi kuwa na marafiki wengi ambao tunafanya kazi pamoja. Ningependa kuanza na Reverend Kuchio kutoka Christ is the Answer Ministries, ambao wamesema mko hapa na sisi tunasema tuko pamoja na nyinyi na tunawaletea salamu. Sio ni poa sana? Chakula imekuwa mingi sana. Lazima muamuke bana. Sawa sawa. Okay, baba, tuletea salamu. Asante askofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Nawaletea salamu kutoka askofu wetu Bishop Kalisto Odede pamoja na wazee wa kanisa, viongozi, wachungaji na washirika wote. Mnazipokea? Jina langu ni Patrick Kuchio, jinsi askofu alivyosema, na mimi ni rafiki wa askofu, rafiki wa KAG, Pastor Tony Kiama wa River of God. Tumefanya kazi naye tukiwa wachungaji wa vijana, lakini Mungu ametusaidia, tunasaidia huduma. Mimi mwenyewe nimehudumu kwa miaka 9 iliyopita kama Head of Missions ama Missions Director wa Sitam, tukipanda makanisa, tukifanya kazi kule sehemu za Marsabit, Turkana na kwingineko. Na kwa wakati huu Mungu amenijalia sasa ninaongoza kikundi cha I'm now the head of Social Action, Advocacy and Governance. Tunapofanya kazi ya kusaidia wananchi wetu tuwainue hali ya maisha, kiafya, kiuchumi na vinginevyo. Ningependa kuwashukuru sana KG kwa mfano ambao mmetupatia. We are following hard and close. We are open to partner with KG as we work together wherever the Lord sends us. You can count on us. We'll partner together with you as KG. Mungu awabariki sana na pokeeni salamu. Shukran. Check one. I don't know whether our chancellor is here. Again, we were talking with Kuchio, and so many of Sitam pastors have been trained through East. So it's a great appreciation to see the contribution we have made. And now some of ours also have been trained in Park. And there's that great relationship that exists between us and Sitam. Do send our greetings to the bishop. I sure will. And umwambie sana tunampenda. Thank you, sir. Anajua nimetuhubiria mara nyingi nikiwa mchungaji. Ndio. So mwambie tunampenda na tunawaombea. Asante askofu. Na tuendelee kushirikiana. Amen. Asante sana. Thank you, sir. We talked about the social action and the what we call the transforming of communities, and we said that our desire is to ensure that we create oasis centers in every place where we put a well, so that we can have agriculture, health, and many others, so that we can have our people in being supplied in those areas. Summarize. Ya kwamba katika wananchi wetu na watu wetu tunahitajika kuwa na maendeleo, na kwa hivyo kakuguza eneo hilo tunatakiwa tumefanya mambo kadhaa, na ndio haya tunaenda kuwaelezea. So we have been working very hard, and right now Kang'ethe is going to brief us and Mungai in about 5 or so minutes on what we have done so far across the region, and I want you to watch the screens as they do this. I'm sure you've seen a lot of that, so please do
come. Let's welcome Reverend Tumefanya Kang'ethe. mambo mengi, tumetia Najua juhudi. mnamkumbuka kwa maana amekuwa na sisi sana kwa muda sasa. Na kwa hivyo Kang'ethe atatuambia kwa dakika kama 5 hivi ambavyo ziko hapa kutuambia ni nini tumefanya katika eneo hili, tunaguza wapi, na anapoendelea ama wanapoendelea mtaangalia screens na kuona mambo ambayo yako. Thank you. Thank you so much, our General Superintendent. Asante sana General Superintendent. And the other servants of the Lord who are here today. Na watumishi wa Bwana walio hapa siku hii ya leo. My name is Reverend David Kang'ethe. Ni Reverend David Kang'ethe. Working as a steward of the great work that Kenya Assemblies of God is doing out there in the area of water. Nikifanya kazi kama mmoja ambaye alikabidhiwa kazi kubwa ya kufanya katika eneo hilo linalohusiana na maji. It's a great partnership that is changing lives. Ni ushirikiano mkubwa ambao unasaidia kubadilisha maisha. If we can just have it on the screen, just a summary of the work that we've done between this time and last year. Ningetaka tuwekewe tuone kwa ufupi yale ambayo tumefanya mwaka huu na mwaka ambao umepita. When we got into this partnership, wakati ambapo tuliingia katika ushirikiano huu, the first thing that I sought to do, kile cha kwanza ambacho nitafuta kufanya, was to understand the mind of the bishop and the leadership of the church. Ni kuelewa mawazo ya askofu na uongozi wa kanisa hili. Very much aware that over time God has raised people and put them in authority to assist his people. Nikielewa vizuri ya kwamba Mungu kwa wakati ametayarisha watu na kuwaweka katika uongozi. And I gathered that the bishop was not just interested in boreholes. Nikaelewa ya kwamba askofu hana tu haja na kuona ya kwamba kuna mashimo ya maji, but he wanted boreholes that would catalyze the development. Lakini anataka mashimo ya maji ambayo yangekuwa na maendeleo ndani yake. And therefore very quickly we went into drilling boreholes but also transforming lives through those boreholes. Na kwa hivyo tukaingia katika uchimbaji wa maji ambayo ingekuwa na kiwango hicho cha juu cha kuweza kuleta maendeleo kwa wananchi. Between June last year and today we have completed 27 boreholes across 9 counties. Kutoka mwezi wa 6 mwaka uliopita mpaka sasa tumechimba visima 27. And you can just roll through the screen as we move ahead because of time. Endelea tunapoendelea. This year we are the Rumuruti is just an example of some of the things people are doing through water. Basi Rumuruti ni mfano mzuri wa mambo ambayo yanafanyika kupitia kwa maji hayo. And another interesting one is in Bungoma Lugulu where KAG Church has become the local municipal water supply provider. Basi hapo Lugulu katika upande ule KAG ndio inasambaza maji katika town ile. Supplying the hospital, the schools that are there and even individual homes on metered connections. Inasambaza maji kwa hospitali na shule na kwa kanso mahali pale wakiwa na mita ya KAG. And right now we have 3 more to go for this year out of the 15 funded this year. Na kutoka kwa zile 15 ambazo zimepewa fedha, kuna 3 ambazo tumebakisha. And the next year we shall be doing another 25 boreholes. Na mwaka ujao tutafanya zingine 25. So this is going to make a great change and in support of what was being spoken here by the missionary in the morning, the area of evangelism and mission work. Na hii itasababisha mabadiliko makubwa na ukuaji mwingi na maendeleo katika yale ambayo tulikuwa tunaambiwa juu ya kusambaza hata uinjilisti. So those are some of the ones that are approved this year by Assemblies of God World Mission, which we shall be implementing across different counties. Hizi ndizo ambazo zimepitishwa na KAG Mission ambazo tutasambaza katika inchi yetu ya Kenya. If we could quickly move down, I could show you a few of other things we are doing. You can jump those 25. Besides water, we are training water committees from the sites where we have drilled boreholes on agriculture. Kando na maji kuna kuwafunza na kuwaelimisha wale kamati ambazo zitakuwa mahali ambapo kutakuwa na borehole. We appreciate this university because the demonstration garden is just behind here. You can make a visit during your time here. Tunataka kushukuru university hii kwa sababu wao ndio wametengeneza shamba la kielelezo ambalo liko hapa karibu, na wakati wa break tunaweza ingia pale na kuangalilia. I'm aware that it has also been credited as a training center by NITA, so certificates will be issued even after such training. Tumeambiwa ya kwamba hata NITA wameipitisha kama mahali pa kutoa mafunzo, na kwa hivyo vyuo watapokea vyeti baada ya mafundisho. The other thing that we are doing, if we can just roll down, is there are places where the boreholes were not successful. Jambo lingine ni kwamba kuna mahali ambapo hivi visima hazikuweza kutoa maji. One of them is Ewaso Kedong Bible College.
Basi mahali kuna Bible College Ewaso Kedong, And we have implemented other alternative sources of water, so we are doing a pipeline there, as you can see. na kuna njia badala ya kuweka kama hii pipeline ambayo tunaiweka lakini maji yapatikane. And then beyond water, we can move down. So that we summarize, we are putting up 3 kilometers from here. There's a facility funded by Hand of Hope. Basi kilomita 3 kutoka hapa kuna mkono huo wa Tumaini ambao kuna mahali ambapo wamesaidia. And what you see there is a sanitary pads production unit that Basi- will be able to produce about 2.4 million sanitary pads for girls every month. Na hapo kutatolewa hizo pads za wasichana ambazo watatoa 2.4 million. 2.4 every month. million kila mwezi So we'll be zitatolewa able to hapo. support a lot of girls out there, even as we do evangelism. Kwa hivyo tutaweza kusaidia sana hata wasichana pale nje tunapofanya mambo ya maendeleo. Down the line, we can see other things we are doing. We are intervening in the area of rapid water supply in areas where we don't have water. Mahali ambapo kunahitajika maji kwa haraka na kwa dharura, basi ndio hiyo gari ambayo tunatumia katika kusambaza maji. Right now, we have some schools here in Kajiado that are benefiting from that. And I know, courtesy of the relationship Bishop has with many of our supporters in US, I know there is one more truck that is coming. Basi hii inasaidia sana hasa mashule hata hapa Kajiado ambao hawana maji, na kupitia kwa msaada na marafiki wa askofu kuna truck nyingine ambayo ya maji itakuja bado. So I want to believe we are interpreting well the vision that the bishop has. So ninataka kuamini ya kwamba tunatafsiri vizuri maono ambayo askofu ako nayo. We don't just see it as a project or a work to do. Hatuoni tu kama project ama kazi ya kufanywa. We are taking this from 1 Peter 4:10, where it's all about using the skills that God has given us to serve his people. Kupitia kitabu cha Petero wa kwanza 4:10 tunaangalia ni vipi tutatumia vipawa hali na mali na yale ambayo Mungu ametupea katika kuwatumikia watu. We are very much aware, Bishop, that to whom much is given, much is expected. Tunaelewa sana askofu ya kwamba yule ambaye amepewa mengi, mengi yanahitajika kutoka kwake. And you can count on us next year to do more work. Na unaweza kutuhesabia mwaka ujao kufanya mengi zaidi. God bless you so much, servants of the Lord, for supporting us out there. Mungu awabariki na asante askofu kutuweza kutushikilia hapo katika kazi. Thank you. Thank you. I was trying to rush, but Bishop has given me an extra minute to just tell you about our water quality improvement at the point of use. Basi nimepewa nafasi nyingine kuwaeleza maji yetu iko kiwango gani cha usafi katika mahali inatoka. So just go, so you can see what is on the screen. So kile ambacho tunaona pale kwenye ukuta, that is a simple filter that we have received from Assist International through Project 41. Hii ni kichungi cha maji ama mashini ya kuchunga maji ambao tumeipokea kutoka kwa Assist International. Assist International. Project 41. Inaitwa Project 41. Now, if water gets contaminated along the line before you can have it that fixed and it will filter your water. Maji ikiwa itapata uchafu kabla hujapokea mahali unachotea, basi hii mashini ndio inatakiwa kuunganishwa pale na itafanya maji kuwa safi ukianywa. We have installed this in places like Ichwele where the underground water is colored and the water comes Imewekwa out. pale Ichwele ambao maji yanayotoka chini ni maji yaliyo na rangi na inasafisha. I invite you, bishops, to pay a visit to our stand there and we'll be able to explain to you how it works. Maaskofu na waalika mwingie pale kwa ile hema na mtakuta hii mashini na mtaelezwa jinsi ambavyo inafanya kazi. We thank the Lord so much to be working with the KAG. Tunafurahia Mungu sana kufanya kazi na KAG. God bless you, Bishop. Mungu akubariki sana Bishop. And God bless you, servants of the Na Lord. nyinyi watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. Mnaona namna gani? Si huyu Mungai na huyu Kangele wanatufanyia kazi poa. You know, if we continue like this, KG will never be the same again in 10 years. KG haitakuwa vile ilivyo tena katika miaka 10 ijayo. We want, when we go in a place, we create life. Tunataka tukiingia mahali tunasababisha uhai kuweko. Spiritual life, Uhai kiroho, physical life, na uhai wa kuonekana, so that people are able to live longer ili watu waweze kuishi maisha marefu and serve the Lord. na wamtumikie Jehova. So if you have a borehole that we dug long time ago, Kama una kisima ambacho tulichimba miaka mingi iliyopita, make sure you register with Mungai
uhakikishe kwamba umejiandikisha kwa Mugai. That's the only way you'll get a filter. Hiyo ndio njia ya kupata hicho kichungi, so that mashini, your congregants and the neighborhood can drink clean water. Ili washirika wako na watu ambao wanatumia yale maji watakunywa maji yaliyo safi. Can you how much money are they paying for that filter? Hiyo mashini ya kuchunga maji ni pesa ngapi? Right now, Bishop, we are supplying them for free. So ni yenu kutengeza ya barabara na kuchukua hiyo kitu, kwa maana sasa Mungu akifungua barabara chukua saa hii. So ikifika wakati mwingine zikiwa zinaendelea namna gani, naweza sema watu watoe kitu kidogo, sijui, kwa maana ni mambo ya kuona ufadhili utaendelea mpaka lini. Na kwa sasa mlango ndio huo umefunga. Maaskofu, chukueni mambo hayo uyaandike chini na mnaenda nayo, ili kwamba utajiri urudi mashinani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Me, I'm so excited. I'm saying to myself, I wish I was 40 years. But I am 40 years. Bwana asifiwe sana. Lawyer, enjoy. I'm 40 years old. So it's such a joy to bring wholesome living, wholesome life to our people, creating oasis centers. And one of the things we do along those centers, as we said, we have education, through either Kage or other studies or even normal schools. We have water, we have agriculture, we have all those things. But we also, moving towards having water. Having help in those areas. And there's a number of clinics that we would desire to see spread across the Republic. So here we have Dr. Payne to just tell us what is on her heart. And as she's been dreaming with us, what is she thinking? Plus a little bit on the sanitary project. Na kidogo pia pamoja kusema ni nini anaota pamoja nasi, maono gani yako nayo pamoja nasi, na pia kuhusiana na hiyo ya sanitary pads. Good afternoon. By the way, she's a doctor, a real doctor. Ni daktari kabisa. Medical doctor. Daktari wa sindano. Okay, so good afternoon. Hapo jioni ya leo. Thank you for allowing me to share with you today. Asante sana kwa sababu kutoa nafasi nikawa nani siku ya leo. You know, in the New Testament, Jesus teaches us through his sermons and his parables. Katika Agano Jipya, Kristo anatufundisha kupitia kwa mifano yake ambayo anaitoa. But he also teaches us through his miracles. Lakini pia anatufundisha kupitia kwa miujiza aliyoifanya. While his sermons and his parables speak to our hearts and our spirits. Kupitia kwa mahubiri na mifano ambayo alifanya inaongea kuhusu mioyo yetu. His miracles speak to our physical bodies. Lakini miujiza yake inaongea kuhusu miili yetu ya kuguzika. He didn't just talk. Hakusema tu. He went into places and physically laid hands on people. Lakini alienda yeye mwenyewe na kuguza watu miili yao. So as the church, we can't just give sermons, but we need to go into communities and lay hands on people. Kwa hivyo sisi pia hatuhitajiki tu kuhubiria watu, lakini inahitajika tuende chini na kuguza maisha yao. If we claim to be the body of Christ, then we need to be the body and take care of the whole body. Na kwa hivyo tukisema sisi ni mwili wa Kristo, basi ni vema basi tuchukue mwili wake wote. So you as pastors are ministering to the spirit of the people. Nyinyi kama wachungaji mnaweza kuguza roho za watu. My role is to come alongside you and your congregations. Kazi yangu ni kutembea pamoja nanyi katika washirika wenu. And through church supported clinics. Na kupitia kwa kazi ya matibabu ambayo inashikiliwa na kanisa. Be the hands and feet of Jesus meeting physical ambayo inakuguzwa. And that's what I truly believe and that's what I truly desire to do. Na hilo ndilo ambalo ninaamini na matumaini yangu na kutamani kwangu ni kufanya hayo.
I have had the honor of working with Bishop Kangethe and the Water Project. Nashukuru sana ya kwamba nimekuwa na fursa nzuri ya kufanya pamoja na Reverend Kangethe katika huduma hiyo ya maji. And that is meeting a physical need. Na hiyo ni kuguza maisha haya kabisa. When we are giving people clean water, it's not just clean water, but we can share with them about the water of life, the living water that comes from Christ. Tunapowapa watu maji, hapo tunapata fursa na nafasi ya kugawana nao juu ya maji ya uzima yatokanayo na Kristo. So I thank you for the opportunity, and I'm excited to see what God has for us in the next year. Na kwa hivyo nina furaha ya kwamba kuona yale ambao na miaka mingi ambayo inakuja. I also want to share a little bit about the sanitary pad project that they are doing. Nataka kuongea kidogo kuhusiana na hiyo project ya sanitary pads. One thing is, we're not just going into places and giving handouts. Hatuendi kila mahali na kupea tu watu hivi hivi. We are sitting down with young girls and sharing with them how beautiful and how valuable they are in Jesus's eyes. Amen. Na tunaenda mahali na tunaketi na wale wasichana na kuwaambia jinsi walivyo wa muhimu mbele ya macho ya Kristo. You love your wives, right? Mnapenda wake zenu? Ni kweli? And if you don't have a wife, you love your mama, right? Na kama huna mke unapenda mama yako, si ndio? Many of these young girls are going to grow up and they need to have that value, know that value, that they are worth so much. Na ni ya muhimu sana hawa wasichana watakuwa wakati mmoja na wanahitajika wakati watakuwa mama wakubwa wajihisi ya kwamba wana dhamana ambayo ni ya ukweli. And through this project, we get an opportunity to sit with them, share this. And again, I look forward to coming back next year and sharing with you the progress that we have made and sharing who Jesus is through your clinics, in your communities, and these wonderful World Serve programs. Ninaangalia na kuona jinsi ambavyo mwaka ujao nitakuwa na fursa ya kuambia maendeleo ambayo tumefanya kupitia kwa clinics, kupitia kwa project kama hii, tuje tuone ni nini ambacho Mungu amefanya kupitia kwa haya yote. Thank you. Asanteni. Wow, thank you so much. And by the way, Dr. Payne Daktari Payne is willing, together with, tayari with the Papa Payne, pamoja na Papa who Payne is also a doctor, na ambaye pia ni daktari, to come in 2 ways kuja kwa njia mbili to your district. kwa jimbo lako. Tunaelewana vizuri? To come, she can do some talk to the ladies in terms of their health. Anaweza nena na akina mama kuhusiana na afya yao and how they need to take care of their bodies. na jinsi ambavyo wastahili kulinda And miili what yao they need to watch out for, you know, as they are, feeding, breastfeeding and all those things. Because things about cancer and all those things are there. But she can give us valuable training. So she's not just a doctor, but she's also a doctor who is going to help us with education for the community around our churches. Sio daktari tu, anaweza kuja aketi pamoja na wale aongee nao kuhusiana na magonjwa kama kansa na mambo kama hayo, jinsi ya kulea watoto, aje aeleze mambo haya yote. And I know that is something that is very close to her heart. Na najua ya kwamba hiyo iko karibu sana na moyo wake. Women and girls are very close to her heart. Wamama na wasichana wako karibu sana na moyo wake. And I'll feel very sad if she's here for a month, 2 months, and KG, we are not using her, and she's available out there, which is okay, but we have needs. Na Okay. ni vibaya sana awe huku mwezi mzima na hatumuiti na ako tayari, ya itakuwa vizuri. Now, you don't have to come and ask him. Just talk to them direct. Ongea nao tu That we have this training. ya kwamba tuna Talk to me directly. na ningependa uje. They will tell you we are going that side. Wataniambia tunaenda Or sasa. they will tell their boss. Wataambia mkubwa yao. And when they do that, at least we know where they are, so that if they get Ndio wako wapi. if we know at least they are in Western Kenya or Nitujue tu wako upande gani. somewhere. So really we love this couple. They really are given for us. And Dr. Payne here
Daktari Payne hapa has a burden and a heart. yeye ako na mzigo moyoni mwake na yeye ana uguzo kwa sababu ya wachungaji. He's helping us at the university. Yeye anatusaidia katika university. That is okay. Na hiyo ni sawa. He's doing an amazing job there. Anafanya kazi nzuri pale. We are working on how we can create a doctoral program and a master's program with God's help and other partners who can come on board for KG's university. Tunaangalia jinsi ambavyo tutapandisha kiwango tuwe na hiyo doctoral program na kuendelea katika East University. By the way, he's a very learned guy. Yeye ni mtu amesoma sana. And I really honor him and respect him. Na ninamheshimu sana. So God has blessed us with the best. Mungu ametubariki na wale wazuri zaidi. To come and give just training for your pastors. Na unaweza kumuita aje aongee na apeane mafunzo kwa wachungaji wako on how to handle the word of God. Jinsi ya kuliangalia na kulishika neno la Mungu. So we have a mission Dr. Heban who are willing to help us in every way. Wako tayari kutusaidia kwa njia yoyote that is really vibrant. Kukuza kanisa ambalo lina nguvu. What do you have on your heart? Una nini moyoni mwako, Dr. P? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. First, I want to thank the EC. I want to thank you for letting us be here and giving us your blessing to teach with the KG. Kwanza askofu ni kushukuru kwa jinsi wewe na EC mmeturuhusu tuwe hapa na tufanye kazi pamoja kushirikiana na KG. I count it as a blessing and I don't take it lightly. Siichukui hivi hivi. And Bishop Awar, we've spent much time together. Thank you for allowing me to teach at your sites for Kage. It's a privilege. And I want to thank Bishop Muhuko and Reverend Solano, who also allow me to teach in these Kage sites. Nashukuru sana kwa sababu ya Bishop kuniruhusu ya kwamba niweze kufundisha katika maeneo yote na Bishop Muhuko kuniruhusu kufundisha pia katika Kage na maeneo mbalimbali. So I want to read a scripture to you quickly. Nataka niwasomee maandiko hapa tafadhali. It's from Romans 12:4-6. Ni kutoka kwa Warumi 12 mstari wa 46. And this is what it says. Na hivi ndivyo inasema. Just as our bodies have many parts, kama jinsi ambavyo mwili wetu una viungo mbalimbali, and each part has a special function, na kila kiungo kina kazi yake tofauti, so it is with Christ's body. Hivyo ndivyo ulivyo katika mwili wa Kristo. We are many parts of one body. Sisi ni viungo mbalimbali za mwili mmoja. And we all belong to each other. Na sisi zote tunahusiana mmoja na mwingine. In his grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Na kwa neema yake Mungu ametupa neema tosha ya kufanya kazi tofauti tofauti. So if your gift is teaching, na kwa hivyo kama neema yako ni ya kufundisha, teach well. Fundisha vyema. Now, I really believe that God has called me to be a Bible teacher. Naamini mimi Mungu ameniita niwe mwalimu wa Biblia. It's a call that I take very seriously. Ni wito ambao nauchukulia kwa makini sana. And it is my heart and my desire, na ni moyo wangu na kutamani kwangu, to help the people of God understand the Bible, kuwasaidia watu wa Mungu kuelewa maandiko, to become mature in Christ, ili waweze kuwa wamekomaa katika Kristo. And I want to teach the Bible well. Na nataka nifundishe Biblia vizuri. Can I say something difficult for a minute? Wacha niseme jambo ngumu kwa muda mfupi tu. I have a PhD in Old Testament. Niko na PhD kwa Agano la Kale. But I promise you, lakini nataka niwaahidi, if you're not using these terminal degrees, these bachelor's degrees, these master's degrees, these PhDs, these D-Mins, na kama hutumii hizi degree ambazo tuko nazo, masters ama PhDs, if you're not using these things to train people of God in your church, kama hutumii hayo masomo kuwaelimisha watu wa Mungu katika kanisa lako, then you're not doing it correctly. Then haufanyi vilivyo. There are many folks out there, many bright folks who are planting churches and are willing to sacrifice greatly for some Bible training. Kuna watu ambao wanapanda makanisa kule, watumie vipawa vyao katika kufundisha Biblia. So let me tell you a little bit about what my role has looked like here in Kenya. Wacha basi niwaambie kidogo mimi kazi yangu hapa Kenya inakaa namna gani. One of the things that I've spent a lot of time working on in the last 2 years,
Kile ambacho kwa miaka miwili ambayo imepita nimekuwa natumia muda wangu mwingi kukifanya is writing for the Discovery series. ni kuandika kwa hiyo series ambayo inaitwa Discovery series. Many of you, probably most of you, are familiar with this series. Wengine wenu ama wengi wenu mnajua hiyo ni nini. But in case you're not, the Discovery series are textbooks. Lakini niseme tu kwa kidogo ya kwamba hivi ni vitabu vya kusoma Textbooks designed for diploma level study. ambazo zimewekwa tayari na kutayarishwa kwa masomo ya diploma, And they're aimed at bringing good Bible scholarship na inasaidia sana katika kuelekeza mafundisho ya kibiblia to African pastors with good application in mind. kwa wanafunzi na wachungaji wa Kiafrika, wakiweka kazi hiyo nzuri katika Biblia. Now, in the last year, I've completed a book on the poetic books. Katika mwaka ambao umepita nimemalizia katika vitabu vya And right now ushairi, I'm working on another book in the major prophets. na sasa nafanya kitabu kingine cha manabii wakuu. I never thought that I would move 14,000 kilometers to write books. Sikujua ya kwamba nitatembea kilomita 14,000 kuandika vitabu. But here I am writing books for the African church, and it's a big part of my role here. Na niko hapa ninaandika vitabu kwa sababu ya kanisa la Afrika, na ni kazi kubwa sana. And I pray that the books will be very valuable to the African church. Na naamini ya kwamba vitabu vitakuwa vya dhamana sana kwa kanisa la Afrika. That they'll be a good tool for training at these Kage centers. Na itakuwa ni vyombo ama chombo kizuri sana cha kutumika katika Kage centers For a very long time to come. katika miaka mingi ijayo. The other thing that I'm dedicated to is teaching pastors in our Kage sites. Kitu kingine ambacho nimejitoa kwake ni kufundisha wanafunzi ama wachungaji katika senta zetu za Kage. The KAG has its sights set on planting hundreds of churches in the next few years. Katika Kenya Assemblies of God kuna mpangilio wa kupanda makanisa mamia katika miaka inakuja. As many of you know, it is impossible to have healthy churches without trained pastors who can make disciples. Na ni kama jinsi ambavyo mnajua ya kwamba ni vigumu sana kuwa na makanisa yaliyo na afya bila kuwa na wachungaji walioelimishwa. Let me tell you about something that the Apostle Paul says to Pastor Timothy. Wacha niwaambie kitu kimoja ambacho Paul alimwambia mchungaji Timotheo. He says that pastors should read the scriptures aloud. Alisema ya kwamba mchungaji lazima asome maandiko kwa sauti. They should be able to teach their people to obey these scriptures. Na wafundisha watu wao jinsi ya kuwa watiifu kwa maandiko hayo wanaoyasoma. And they have to exhort people to obey King Jesus. Na waweze kuwainua watu waweze kumtii mfalme Yesu. In other words, pastors have to make disciples and shepherd God's people toward maturity in Christ. Kwa njia nyingine ni kufanya wanafunzi wa watu ambao wanawahubiria na kuwaongoza katika kumfuata Kristo katika kila hali. That's impossible without having some kind of education. Hiyo ni ngumu sana bila kuwa na mafunzo. So I think what the Taylors are trying to accomplish with Kage, Nafikiri kile ambacho Taylors wanajaribu kufanya na Kage, the training programs for teachers, yani kuwaletea mpangilio wa mafundisho kwa walimu. this is key to our training mission. Hii ni ya muhimu sana katika mpangilio wetu wa umisheni. And I think that given your church planting vision, the one that God has given you, Na nafikiri kulete katika yale maono ya upandaji wa makanisa, we have to make sure that we have Kage sites with excellent tools. ni ya muhimu sana kuhakikisha ya kwamba Kage ina vyombo vya kazi vilivyo sawa kabisa, Excellent curriculum curriculum ambayo ni ya sawa kabisa, and excellent teachers. na walimu walio sawa. This is really important. Hii ni ya muhimu sana, And I have to tell you guys, na lazima niwaambie hivi, I love teaching at these Kage sites. mimi napenda sana kufundisha kule kwa Kage sana. It helps me to understand the context of the Kenyan church. Inanisaidia kuelewa jinsi ambavyo kanisa la Kenya lilivyo. It helps me to write better for the Discovery series. Inanisaidia kuandika vizuri na kwa kuelewa hizi vitabu vya Discovery series, It helps me to be a better teacher. na inanisaidia kuwa mwalimu bora zaidi. And I've met very many gifted and talented students. Na nimekutana na wanafunzi ambao wameelimika na ambao wana vipawa sana. At several of these sites, especially at Bishop Owar's sites. Na kule ambako nimeenda sana hasa kwa Bishop Oworo mahali They're yako. eager to learn, and it's a privilege to serve with them. Watu ambao wanajitoa kusoma na wanataka kujua zaidi. So with that, I want to make myself available to teach at some of your Kage sites. Na kwa hivyo kwa sasa nataka nijitoe kuja kufundisha katika maeneo yenu ya Kage. If this is something you're interested in, please approach me.
Kwa hivyo kama hili ni jambo ambalo linakuvutia, tafadhali tuonane. We'll set up a time when we can meet together and we can plan. Tutapanga muda na tuone ni jinsi gani tutakutanika. Last thing, Bishop Kitoto and I na jambo la mwisho ni kwamba Askofu Kitoto pamoja nami have also thrown about some ideas. Tumefikiria juu ya mambo fulani about doing continuing ed for our pastors. Na kufanya masomo ya kuendelea kwa wachungaji wetu. This is something that I'm also interested in. Hili ni jambo ambalo pia ninafikiria ni nzuri kwangu. And so again, if you have interest in these sorts of things, of course, talk and approach me and we can talk about them. Kwa hivyo unaweza nikuta, tunaweza ongea moja kwa moja na tutaongea zaidi. Thank you very much. Asanteni sana. Wanaotuongoza kwa ibada ya kuabudu na kusifu, tafadhali karibuni. Worship team. We can stand all of us please so that we can join together with them. Tuweza kusimama ili ya kwamba tuungane pamoja na kikundi hiki cha kusifu na kuabudu, tumwabudu Bwana. Tuchangamuke kidogo jameni, wazee, watu wa nguvu. Nyoosha kidogo, nguvu ipatikane ndio tusifu Bwana kama mwili imetoka katika hali ya uchovu. Makofi kwa Yesu.